Backlight phone máa ń sábà bàjẹ́, but nínú fídíò yìí máa ṣe àlàyé nǹkan tó máa ń fà àti solution. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè wá solution sí backlight phone. Tí backlight phone ò bá tàn, ó ní bó ṣe máa ń react lára phone. Bó dẹ̀ ṣe máa ń react lára phone A ó yàtọ̀ sí bó ṣe máa ń react lára phone B. Ìdí ni wípé a ní different type of screen. A ní AMOLED, a ní OEM, a ní Incel. Àwọn phone míì wà tó jẹ́ wípé tí backlight ò bá ṣiṣẹ́, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ranjú mọ́ phone yẹn tó ẹ̀ lè rí display tó ń show nínú. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé tí backlight ò bá ṣiṣẹ́, tó bá ń tàn sínú tẹ́ bá wo screen yẹn dáadáa, ẹ máa rí type of screen yẹn. Now, kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa backlight tá à ní sọ̀rọ̀ nípa graphics or display tàbí visual nǹkan tẹ́ bá mọ̀ sí. Ìdí ni wípé tí graphics phone bá lọ, àwọn phone kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa tanná white tàbí kan dim. Itel tí graphics ẹ̀ bá lọ kò ní tanná rárá sójú. Backlight ẹ̀ náà ò ní tàn tí graphics bá lọ. So backlight àti graphics wọ́n máa ń sábà súnmọ́ra wọn. Now ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn major components tẹ́ ń wò lórí device yìí. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ follower page at least ó yẹ kẹ́ ẹ ṣe mọ̀ bíi mẹ́rin mẹ́ta nínú àwọn major components tó wà. Now ní area yìí a ní boosting coil, a ní shock diode, a ní buck coil, a ní inductor, a ní capacitor, then a ní, is there any resistor? Yeah, a ní resistor náà ní point yìí. Àwọn resistor kékèké bíi mẹ́ta kan wà níbẹ̀. Capacitor ló really pọ̀ jù ní section yìí. Now nǹkan tá à ń sọ ni wípé kò sí nǹkan tí ò lè fà kí backlight phone má tàn. A dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ lè má rí lójú kó jẹ́ wípé ó ń tàn sínú. Àwọn method wo lẹ fi lè mọ̀? Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ bóyá backlight phone ò ṣiṣẹ́ tàbí graphics ò ṣiṣẹ́, ẹ kàn lè lo idea. Tẹ́ bá ń lo idea, ó lójú àwọn phone tẹ́ lè fi idea identify. Irú tẹ́ bá lo boot cable nísìn, lọ́wọ́ kan tẹ́ connect ẹ̀ mọ́ boot cable, ó ní àwọn levels kan tó máa trigger dé. Àwọn levels tó trigger dé yìí, iye amperage consumption ẹ máa fi lè determine, ẹ máa fi lè factor. Now tó bá trigger dé 0.005, kí ni nǹkan tó mean? Level wo ló dé? Níbo ló dúró sí? Ẹ má gbàgbé pé tí phone bá ń boot lọ́wọ́ tàbí phone tàn, consumption rate ẹ máa fluctuate ni no matter what. Ó gbọ́dọ̀ fluctuate because kò kí ń wà stable. So gbogbo àwọn eléyìí wà nínú PDF. Gbogbo each level tí ó lè boot dé tẹ́ fi máa mọ̀ nítorí òkè backlight lélẹ̀, display lélẹ̀, kíní kan lélẹ̀, memory ni ò boot, CPU problem ni. So ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sí main explanation báyìí. Omi àti screen ó máa ń fa backlight. Backlight phone lè paná tómi bá wo ojú screen phone. Kò dé backlight section o. Do you get? Láti orí screen, omi dà sí lórí screen. Ṣé ẹ mọ̀ pé láti bíbà náà ló ti feed ẹ̀ lórí screen? Ó lè bàjẹ́ láti ibẹ̀ láì débi. Tómi bá dẹ̀ wọnú panel, ó lè bàjẹ́ bíbà náà. Two way ni. Now tó bá wá bàjẹ́, kí ni solution? Nǹkan tí mo like nípa backlight ni pé IC tó ń regulate iná yẹn is always 6 pin òlélẹ́yìí. Aside from the diode and the boosting coil tó wá pẹ̀lú ẹ̀, at times boosting coil yìí náà ó lè give up, but nǹkan tó máa ń common láti ṣẹlẹ̀ jù ni pé kí eléyìí kó má ṣiṣẹ́ mọ́, which is the IC itself. Now tí fóònù ò bá display náà tí náà ó tàn síbẹ̀, ẹ ní jump wá sí bíbá yìí. Ẹ ní láti kọ́kọ́ mọ leg. Ìgbà míì mẹ́ta tàbí méjì ni ó máa ń jẹ́ leg fún backlight. Tẹ́ bá ti mọ leg backlight lórí connector FPC line, òun ló máa determine the next thing. Tẹ́ bá wà fortunate, phone yẹn lè ní schematic ẹ̀, ó lè ní diode value. Tó bá ní diode value, ẹ máa lọ check ẹ̀. Tí phone yóò bá tan backlight tó ń display at any point, either of these two lines, either this red or the orange line, line kan ò ní ṣiṣẹ́ nínú méjèèjì, or kí line méjèèjì tiẹ̀ má ṣiṣẹ́. Ní tó bá mú phone yìí tí ó fi tan backlight, either of this line will be missing. But if this two line is present at any point, it's going to work.
but missing tí mò ń sọ ni wípé kò ń ṣe wípé ó máa burn ni mo mean pé missing o ó máa wà ń bẹ̀ báyìí o but tẹ́ bá rí there is not going to have either the accurate value or kó wà undervalue nǹkan tí mo miss by the missing o not that pé ó máa burn and there are situations tó mi bá dá sí ro bíbà ó lè burn tó máa jóná tẹ́ máa rí pé ó rot eléyìí náà lè burn tó máa jóná especially tí eléyìí ṣe súnmọ́ GND yìí because this is actually from this side we can see that this is the VBUS line and this is the VBUS test point. So on the other end yìí this will be GND. So tómi bá wọlé and you know water is a good conductor when it comes to electricity. Ó máa ń transmit ẹ̀ dáadáa so ó máa bridge point you together. Now depending on the amount of water tómi yóò bá pọ̀ ó lè gbẹ kó má cause much effect but tó bá jómi tó pọ̀ tó tún wá pẹ́nu ẹ̀ ó máa burn gbogbo end yìí papọ̀ tó jẹ́ pé ó lè burn ẹ̀ délẹ̀. Now back to the backlight. As you can see the main line ẹ̀ gangan òun lélẹ̀. So if at any point one of those legs is missing you need to be able to trace it back. Ẹ máa trace it back from the each point. If at any point here assuming pé eléyìí ní value eléyìí ò give value something is wrong around there. If there is value here but there is no value here there won't be value here as well. So I need láti check value for each point. Now this capacitor now check it very well. This end is going to beep because we don't have it in GND but the other end here will be GND. Now look at this resistor beeping to both sides. This particular resistor might be GND to both sides. Now padà sórí diode yìí. This is the main point. Ṣé mọ̀ pé ó receive ni? Now kí ló ń feed the main point yìí? The other end. So iná tó receive bí ó convert ẹ̀ ó tó fún ní a different value. So value on both sides yìí ó máa different. Now irú situation yìí tí ẹ bá yọ line yìí tẹ́ yọ ẹsẹ̀ yìí kúrò tẹ́ bá bridge ẹ̀ papọ̀ is not going to work because it's either a step down or step up níṣẹ́ tó ń ṣe nínú. Reason ni pé this diode ó serve as barrier diode ni so kò ń ṣe pé continuity line ló give irú eléyìí lẹ lè yọ lẹ lè eliminate tẹ́ máa bridge tó máa ṣiṣẹ́ tẹ́ bá yọ eléyìí tàbí bridge ẹ̀ láti point yìí wá síbí ó sì máa tàn but irú eléyìí tẹ́ bá yọ ó likely kí iná screen yẹn máa tàn or kó tàn kó lò kó máa ṣẹ́jú kó kàn ra tàn títí ní because shocking barrier yìí kò sí níbẹ̀. Now tí leg eléyìí bá tẹ̀ wá miss at this point tẹ́lẹ̀ yóò bá generate leg yìí there will be no light on the screen. That's one. Now let's check the orange line which is the two orange line yìí 2 points. Now the same way tá a ṣe check ẹsẹ̀ ṣe rí gbogbo eléyìí at any point tí eléyìí tí ò bá ti ṣiṣẹ́. Now ó yẹ kẹ́ máa wonder wípé white line yìí ṣe rìn káàkiri báyìí tẹ́ bá wo point yìí kò sí nǹkankan bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo point yìí kò sí nǹkankan bẹ́ẹ̀ so white wọn ṣe kó wá láti bíbà síbi tó ti wà important or to this end ká assume pé àwọn resistor yìí wọ́n serve purpose so white eléyìí fi need láti wá sí gba bíbà ìkọjá it's only means pé phone yìí ó likely kò ní pro. Now lórí pro ẹ̀ wọ́n lè fi diode síbí kó máa regulate fún nǹkan mi screen brightness ó máa yàtọ̀tọ̀ síra wọn ó lè jẹ́ wípé point yìí this particular point the diode present ó lè jẹ́ nǹkan mi lòun feed so wọ́n dẹ̀ borrow ẹ̀ látara backlight ni so ó possible kò jẹ́ wípé inú pro ẹ̀ náà need ẹ̀ fún but layout yẹn ó wà nínú ilé but kò serve purpose wọn lò torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé ó gba àwọn ilé ìṣílẹ̀ because tí ó bá ní ìdí kò yẹ kán ṣí sílẹ̀. That's one. Now tí ẹ mọ̀ pé ní the other end yìí láti ní positive leg tó wà very important ní end yìí a ní another leg náà tó wà very important which means ó gbọ́dọ̀ present. Now tí backlight yóò bá generate leg yìí the light is not going to on. Now these 2 points tí wọ́n rí yìí ó possible kò jẹ́ GND. How? Tá fi mọ̀ tó máa jẹ́ GND ni pé look at this capacitor now if the other end is beeping we know that the other side is going to beep and judging from the look of things ó dàbẹ̀ pé ó wà papọ̀
the only one tó feel like pé ó yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni leg yìí, eléyìí will be GND but eléyìí ní the present because kò ní value fún backlight yìí. Ó lè jẹ́ lórí àwọn another model wọ́n lè lò fún value mi, ó lè jẹ́ òun náà output ló generate. But now tá bá ní pé a fẹ́ kí iná máa tàn nígbà tó ti jẹ́ pé the first important leg eléyìí tá à ń trace bọ̀ tó ti jẹ́ pé shock barrier diode yìí ló stop ẹ̀. Now coil yìí ó lè ní impact, boosting coil ni kò tẹ̀ ń ṣe ó lè ní impact. Tí náà yẹn bá lò boosting coil ló máa ṣiṣẹ́. Now boosting coil náà ò lè dá ṣiṣẹ́ simply because ó need the assistance of shocking. Now ó ti boost náà yẹn ó wá fi sínú diode lé. Tó bá jẹ́ wípé ẹ bridge méjèèjì yìí papọ̀, although high voltage ló jáde síbí but eléyìí ò ní lè control ẹ̀, kò síṣẹ́ tó fẹ́ ṣe mọ́ torí ẹ̀ náà yẹn lè lò tó bá máa dórí screen. Ó lè fújù kó máa burn led orí screen, ó lè jẹ́ kí screen yẹn kó máa gbóná. So torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé shocking diode must be present. Ẹ lè change boosting coil yìí tí iná yẹn bá lò, tó bá weak iná yẹn lè lò. So tẹ́ bá change ẹ̀ ó lè correct but ọ̀gá gbogbo wọn pátápátá ilé tí leg yìí bá ti miss láti ọ̀dọ̀ backlight IC fún rẹ̀ ẹ ní láti change ẹ̀. Ọ̀tẹ́lẹ̀ bá miss kò sí shortcut ju wípé kẹ́ change backlight IC ẹ lọ. So that's one of the best way tẹ́ fi lè diagnose backlight láti lè identify. Now this same principle ó apply to other devices as well, not only this one. So now the next thing tá máa ní láti ṣe ni pé ẹ má gbàgbé wípé lórí FPC line leg méjì yìí ló wà important. The two leg, we can call this one positive, we can call this one negative, but it's not negative when it comes to the mobile phone because we have the negative as the GND. So one represent the GND because GND can be found anywhere. Gbogbo leg tó bá ti jẹ́ positive and negative náà máa lo GND as the negative. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa GND yẹn ó dàbí pé à ń dá configuration yẹn padà. But now when it comes to the main board, we have these two will be positive while GND will be negative. But considering the two lines on the backlight, you can call this positive, you can call this negative. If at any point either of it tó bá miss, iná yẹn lè tàn kó lò, iná yẹn lè má tàn rárá. So that is it. The next thing tá máa ní láti ṣe ni tá máa ní láti lọ wo graphics because there are some model of phone tó jẹ́ pé tí backlight bá miss, graphics ò ní ṣiṣẹ́. There are some model of phone tó jẹ́ pé tí graphics bá miss, backlight ò ní ṣiṣẹ́. Irú àwọn situation yẹn ó máa ń occur dáadáa tí bonds bá wà láàrin yìí kò ní ṣiṣẹ́ because ó possible kò jẹ́ pé leg boosting coil yìí ó feed them. You know, they have a relationship under the graphics processing unit. They have a relationship, so that's why ta fi máa consider graphics along with this. So let's go and check the graphics IC. This is the graphics IC. What does the layout tell us about the display of this phone? Now let's go. Now as you can see here, we are back on the graphics level. Kí ni nǹkan tó ń power graphics? Kí ni nǹkan tó ń jẹ́ kí phone máa display? Bó ṣe wà yìí ó receive voltage. Kí ni nǹkan tó ń power? Let's go and check from the layout size. Ibo la ti máa rí VSYS, VSYU ọ̀lẹ́lẹ̀. Ṣé ti rí? This one is power manager unit. Main power rail náà wà nínú nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ fún display. So which means power manager ló ń feed ẹ̀ ní main power rail because òun gangan ló generate. If you can remember, this is the main power rail tó wọlé. Now this is another power manager unit tó fi ń control. You see that it's from power manager and the main power rail as well. Ọ̀dọ̀ power manager ní line méjèèjì yìí ló ti jáde wá. In tó kù méjì tó kù ó ń ṣiṣẹ́ fún ká máa show ká máa rína. But méjì yìí òun gangan ni power. Tí méjèèjì yìí bá miss, bóyá from power manager tí ó bá generate either of this line, there is going to be no display on that phone. So torí ẹ̀ ló jẹ́ pé tí power manager bá paná, fóònù ò kì í tàn, kò ní show anything, kò ní tanná because òun ló feed gbogbo wọn. Even tó bá paná, CPU ò ní ṣiṣẹ́
network ò ní ṣiṣẹ́, fóònù yẹn dead ló wà simply because òun ló distribute voltage and àwọn important voltage ní àwọn PMU and VSYS, VDD, VPH. So they can represent this as the VPH. This VSYS, depending on the model, wọ́n lè represent it as VPH, wọ́n lè represent it as VDD, wọ́n lè lò as PMU nìkan. But one thing that is very important is that line yìí òun gangan ni the main power rail of the device. So tó bá short ní ọ̀dọ̀ graphics bóyá omi dà sí line yìí ó short bí fóònù yóò ní tàn simply because ó máa dá wàhálà sílẹ̀, òun nìkan kọ́ ló ń lo VSYS, power manager tún pín fún another thing, so kò ní jẹ́ kí fóònù yìí tàn. Ní the other end ní backlight náà tí line tó jẹ́ main power rail tó bá short, right, ó máa fóònù náà ní problem, fóònù yìí ò ní tàn tí main power rail backlight náà tó bá short. Now where is the main power rail? This is the main power rail. Assuming pé ó short pẹ̀lú GND nísìnyí omi dà sí, fóònù yìí lè paná kó má tẹ̀ tàn rárá torí power manager náà ni microchip tó wà responsible fún. So a máa wá go into detail about the graphics. Mo ti sọ fún yín pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ó dàbí ẹni wípé òyìnbó tá à ń lò ló ń jẹ́ kí àwọn kinní yẹn dàbí nǹkan tó le. Tí ẹ bá understand àwọn explanation yìí nípa lílo Yorùbá, ó máa jẹ́ kí ẹ ní ìmọ̀ dáadáa, simply because mo máa ń sọ nǹkan kan wípé phone ó máa ń ṣiṣẹ́ in sequence ni. Phone ó ní protocol, phone ó ní communication, ó ní sequence line. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ ka ABD ni, A lè ti máa bẹ̀rẹ̀, ó ní B, ó ní D. Bẹ́ẹ̀ náà ni fóònù ṣe rí nípa ṣíṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ wípé kò kí ń ṣe nǹkan tá a kàn lè máa sọ lẹ́ẹ̀kan náà tán nínú mobile video kan. Irú readings nísìn tẹ́ bá ní power supply àti boot cable, readings wo ni phone máa give tẹ́ fi máa mọ̀ pé backlight ni? Readings wo ni phone máa give tẹ́ fi máa mọ̀ pé power problem ni? Readings wo ni phone máa give tẹ́ fi máa mọ̀ bóyá CPU ni? Even though àwọn readings yìí kò sí constant value fún wọn, remember there is no constant value. That's why the voltage itself is not constant. It always work in range. Even the same value yìí náà ó ní range value tẹ́ máa lò. Torí ẹ̀ lẹ ṣe máa ń rí àwọn devices tó jẹ́ pé wọ́n máa kọ 5 to 12 volts sí lára, ìmíì wọ́n á kọ 12 volts, ìmíì wọ́n á kọ 12 to 15 volts. Nǹkan tán specify ni wípé range voltage tí ó lè lò náà ń try láti specify. The same thing náà ni value range ṣe wà. Ó depend lórí nǹkan tó bá read lẹ fi máa mọ range ẹ̀. Irú tí phone bá wà triggered wọ 0.5, 0.6 milliamperage, not milliamperage. Ó mean wípé phone yẹn ti on. Is either kó má show graphics tàbí kó má show backlight ni. Now tí phone bá stock sí 0.1, kí ni nǹkan tó mean? Àwọn nǹkan wọ̀nyí lẹ lè rí nínú PDF wa tá a ti document. A document ẹ̀yin as such that ó máa fún yín ní understanding àti perfect knowledge when it comes to mobile repair. Have a good day.